He kōna I purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa. Haere mai te hitewehi te tapu o tua whakarere ki runga ki tēnei hui ngō mātou. Kia whakarongora mai rā kōtau ki te tauira ki te tauira tūturu whakamaua kia tīna. Tīna, hui e, tai ki e. Kia kura rangatira mā, nau mai haramai ki tēnei punua pāho e kia nei ko Paewhiri. This is our podcast, e te whānau, no piki mai, no kake mai, kuhu mai ki roto I tēnei whare o te tirairaka. Kei konei mātou ki te teihana Māori o Moana Radio ki Tauranga Moana, e mihi nei e tau nei. Welcome to Paewhiri, our podcast. Kei te pēhia kōrua. Hei te ora hau e te tuahine. Hei te piki kei te heke nā huatanga katoa, engari ko te ao huri tēnei huri nei. Ka pai. Same, all good. Same. Matua kei te pēhia koe. Pēra hoki au. Ko le te tonu ki wana kōrero, kei te ora tonu wena te mea nui. Now today in the studio, the sun, man, it's, I te ata, āhua makariri I te ata, but man, 10 o'clock, as the day progresses, it's so beautiful outside. I still have my kāmeta on, though. I'll take my scarf off in the studio. But yes, so how are we all feeling in this warmer weather? Riri ana te pātai. Ea hana tātou I roto I te whare, because the sun is out I te whānau, so it begs the question, what are we up to sitting indoors? Exactly. I had to get outside and get my, bit of vitamin D going on, bit of, just waiting for my Māori tanga to come back, but it'll be a few months yet for that. Okay, welcome to Paewhiri, the podcast. Our kaupapa in this episode, we're talking about Taa Moko. So on September the 26th, 2024, just last year, Ngairo, of course, one of this dynamic trio, received his Mataora from his kaita Richard Francis at the University of Waikato campus here in Tauranga Moana. And Te Kehukehu and I were there. We recorded the show there. We had a table with our mic set up, which was great because the whānau could sit down in the tūru and have a bit of a chat to us about Taa Moko. So I guess, a year on, close to a year on, Ngairo, with your Mataora, when you look back in hindsight, reflections, what do you think of? I think it's time for some more ink, to be honest, but... Nice. So, kua mahia taku kauai, waku pāpā ringa, te ihu, nā āhuatanga o te Mataora kua timata. So really, the basis for a full Mataora has been started. And for me, it was the beginning of that part of a process. Kua mahi ake, waku rape, waku peha. And just rape is the... Just different parts of the waiwai, your thighs, legs, your groin area. Kua mahi era, some years ago I got that done, and that was that part of the whole process. So the process is ongoing. But on reflection, I knew it was close to about a year. Sort of the time and the months are sort of irrespective of, I guess, where I'm at, I guess, in my own mind, wairua, whānau. Yeah, so I just thank you for bringing this up. Thank you. This was it's like a little marker in time, just to reflect and think about whether things have changed for me. Definitely. And I anticipated it because we centred here in the middle of town. Yes. You get the diversity of our town and our communities walking past you all the time. So, but I haven't heard anything directly negative. People will probably have their own thoughts, but the interactions and engagements have been hugely positive. I don't think I've had to deal with any adverse reactions. Yep. There's definitely a lot of curiosity out there. Few stares. Yeah, and people want to know, from time to time, want a little bit of a breakdown and things like that. Oh, yeah. Curiosity. Want to try and understand, what would motivate someone like me or other whānau out there to go through this evolution.
Evolution. This process of development. Ka pai. E Matua, what do you think? I mean, we had the likes of your whanaunga no te Moutere, Mauria and Aukaha sit down with us, which we will hear real soon. But what did you think of that day? And Taa Moko. You know, it was a good day for me to see so many people come from different areas to tautoko te kaupapa. And, oh no, I loved it. Yeah. I love anybody that gets a Mataora. And speaking of Taa Moko, very recently, your amazingly talented moko Kehu, well known, of course, in surfing circles, he got some mahi done recently. Yeah, he's the same. He had rape and puoro and everything done on him. Had a couple of days work on him down in Ngāti. Yeah, very painful experience to him. And can you share when yourself ended up getting on the tepu? Oh, yeah, I went down to tautoko mai mokopuna because I've got my left leg down and my right leg, well, it's been naked for quite a long time. And I was down there and one of the boys says, oh, koro, the table's free. And I turned, yeah, so? And, yeah, so he persuaded me to jump on there, so I jumped on there and I was looking across at my moko and I could see him screwing his face in pain and I'm lying down And on you're my just- table laughing. Oh, it tickles. But, laughing at him, trying to get him away from the pain, you know, and to change. And it's hard. It's hard. I was quite lucky because the guy I had was quite ngāwari, Ka you pai. know, and the gun he was using had no noise at all. Yep, but yep. my mokopuna, you could hear that gun start up every time, and before the needle even hit his leg, he was in pain. The old bag of hammers. Oh, that soon as you hear that, bzzz, get ready for that needle to hit you. It needs a bit of CRC. Oh, my goodness. Oh, ka pai. Oh, nai reira kua wero hia nā waiwai e rua. I nari kai te tahanga tonu tētahi waiwai ni. Kau, kōchi. Oh, Kōchi nai nei. Oh, I te gee. kōrero mo te waiwai tuatoru hoi anō. Yeah, yeah. Oh, he kōrero mo tēnā, te waiwai tuatoru. Oh my goodness. Okay. Anyway, just to set the scene, e te whānau kia koutou katoa e whakarongo mai ana. So we're in a large auditorium. We were there at about 10 a.m. There were about 50 to 60 people there. Ngairo was on the tepu with his whānau surrounding him, his kaita Richard Francis. And on the other side, actually, is another tepu with kaita Julie Palmer Pengili, who at the time was finishing off the moko kauai of a couple of my whanaunga, actually. So, me whakarongo mai tātou ki tēnei wahanga ko Paewhiri. Pai tū, pai hinga, pai kare, pai whiri. Matua, we are here to support our mate, Ngairo, of course, our co-host on Paewhiri, and he is about to do a pretty amazing thing. Ai, te mahi Mataora, Ai. ka whiwhia I tana Mataora, te ka Taa Moko hia ke I tana kanohi, e whakaatu hia rā ki te ao. I was thinking, Matua, the night before you got your Mataora, did you think, gosh, it's going to be, my life is going to change, everything's going to be different? Well, I was asked about putting one on, and it took me 8 years to say yes. It was something that I had to really think about, being here, living in Tauranga. You know, I te whakaro paku ke au mo taku whānau, mo taku tūranga I taku mahi hoki, we rāhua tana katoa. And so it wasn't something that I could just do straight away. I had to really think about it. There was a whole lot of other things to think about. But the night before, did you think, oh, geez, my life's going to change at this time tomorrow? Oh, you know what I mean? Like, Yeah. Well, actually, I didn't even think about it. Oh, okay. Because the nephew just said, yeah, that's us tomorrow. And I said, oh, yeah, okay. But nighttime, no time to think about it because I'm at work. Oh, true, on the I old... was on midnight shift and I worked through, On the port. and then, the following, I went home, slept that day, a little bit,
And then in the afternoon, I went down to his house and had it done. I was supposed to have taken 16 hours, but it only took 8 hours. I didn't drop an ounce of blood, and I never felt any mamai. Wow. Yeah, so he tohu kei roto I tērā, e mea mai ke o ku karanga pāpā i takai. Oh, neaty. Half the time and no pain, eh? No pain. And from there, I went straight to work, midnight shift. Man, me u tātou, me u koe ki te kaupapa mata. So, just describing to you what's happening now at te whānau. We're here at the University of Waikato. Our mate Ngairo Eruera is undergoing the receiving of his Mataora. So, kua timata te ngira. Ai, Te ahua nei. te ahua nei, yeah. Yes. Pai teke te atu I tēnei āhuatanga. Te hokitanga mai o tēnei tāngo o ngā tīpuna ki a tātou hoko nei. Here's another one of our co-hosts. We've got Aramahou Ririnui, kei kōnei ia. So Aramahou, does this inspire you to tēnā pia a tōna wā ka takato I runga I te tepu pia? Tēnā pātai hoki. Ai, kua whiua mai tērā kōrero ki a hau. Ai. Hoi anō. Mena ka tae mai te hehia I roti au ki te mahi I taku Mataora, ka pērā. Ai. Kari tēnei wā. Yeah, pai tērā. So obviously we're here to support our co-host, our Paewhiri co-host. And Paewhiri Pātai this week is, what does Taa Moko mean to you? Well, mai anō tēnei āhuatanga o koro mā, kui mā. It's a representation of who we are, ki te ao, te Taa Moko, and a representation of like our iwi nei. Yeah, because each iwi have got their own style of moko, and that's how they used to identify people, eh? And yeah, they follow us from that place, they follow us from that place. You mean by the symbols alone, by the patterns? The patterns. Yeah, and he tohu rangatira. Yeah. Ka pai. No doubt the whānau might be busting out some waiata just to hei hiki e te kaupapa nei. Tēnā koe. Ka pai Aramahou, we just thought we'd get you on the turu. He whakaro no au, or just... Just mihi ki tēnei kaupapa, I roto I tēnei whare. Ai. Rawe te wairua I roto nei. Ko tātai I te ata nei, I piki te maunga o maua. Oh, neat. Yeah. Oh, yes. Richard, Ngairo, hoi anō, he tōmiri au, he moata rātai. Engari tūtaki ki rungara ki te tihi o maua. Oh, nice. Ki reira no, kōrero rioro ai, Karakia. Ai, karakia ai. Oh, rawe. Yeah, mātai ko Chaz, Dixon, Richard. Yeah, pai. Oh, Pai hei, timatanga pai, o te rā. Tēnā pē he tohu ke tērā mahau. Ahia koe ka whakamahia ke tō Mataora I tō Well, ai kanohi. koena taku pātai tuatahi. Ai. Ai, ko pātahi ai o tērā pātai. Ka whakautuhia tērā pātai. But it's not a deep yearning yet in your life at this moment. Not at this moment, no, Nah, not at me this time, too. but you never know. You never know. You never know. Yeah. And but do you have, because sometimes I've heard that some people get their kauai Mataora and that's their first moko. That's the first time under the needle. So do you have moko, Aramahou? No. Kareko. Kareko. Here's a canvas e te whānau, Aramahou. From the University of Waikato, Tauranga campus, this is Paewhiri. Pai tū, pai hinga, pai kare, Paewhiri. This is Paewhiri, kei konei māwatahi ko matua kehu, ki te whare wānanga o Waikato ki Tauranga. He rā rawera atu tēnei, our co-host Ngairo, our whanaunga Ngairo, is currently lying on the tepu, receiving his Mataora from his kaita, Richard Francis. So we thought we'd take the opportunity to kōrero to a few of the whānau who have gathered here today. We are with my whanaunga Mauria. Kia ora. Kia ora e te iwi. Kia ora. You're here to tautoko the kaupapa, but yeah, what does it feel to, what's the energy like? Describe the energy like in the whare this morning. He wairua tau pai, ki wainganui I te whānau, I te menenga ko tae mai I tēnei ata, ki te tautoko I ngā whanaunga, e tāngia ki te Mataora, e whakaoti ai, te taha kia niwareka. Me te pai ki te kite I ngā taipakeke, etahi o ngā kaumātua, me te kuiara, nei ni kirawai, ki wainganui a tātou. Me te hunga rangatahi. Kia kite ai te hunga rangatahi,
ana, he āhainga mō rātou. Oh, Haere ake nei, haere ake nei. ka pai. And, Kaz, I was just asking Matua, the night before you received your moko kauai, did you think, oh, gee, my world's going to change? Or not necessarily? It was just about time, kind of whakaaro. Ia huarere ki i taua taima i te mea i mate mai taku kraua. Ka hoki atu au ki te tau 2001, nā rāu o korangi whakaehu i mea mai ki a hau, me tāngia ki te moko kauai. No reira i roto i au a tau, noho pōrearea tēnei, i aku kai kino ka whangaia ki a hau anō hoki. Me te whakaaro porohewa nei, ne? Te tae e au. Engari no te matenga o te kraua, no tōna matenga me ki pēnei i hono kaha a wairua mai māua kia māua. Nōna e ora ana, kare māua i te tino hono, ko taku kuia ki tērā, i ona wā. Me te whakaaro ki taku kraua, anō hoki i te poi muara, ko tai te wā. Kātahi ka wā atu kia stew, kia tau mai ki te kāinga o te kraua. I te mea i te mōhio au, ka pīkau tonu tia, e tā aua o tira e tātou, o na hia wawata mo te hapu, mo te iwi anō hoki. Hei, hoa wairua. Oh. Koera taku huarahi ki taku kraua, ko taku huarahi wairua kia ia. Koera te take. I huri ai kia tāngia ki te moko kauai. Ka pai. For the session here at the university, I see some Waikato whānau, obviously Ngairo's whānau. Will you be, I saw you get your guitar earlier before. Yeah. Ako nei ka waiata o tira tātou. Kia mutu rā no te kaputi, ka huri ki te tuku i wetahi waiata ki te tokotoru. Nice. Kia rātou katoa. Ko tētahi pōhehe nui kia whakarongo mai i te iwi. Kau e pōhehe koe, mena kāre te reo, i a koe, kāre e tae koe te tāngia ki te Mataora, ki te niwareka. Kāre au te whakai ki tērā. Nā tō whakapapa, ki ai e tae nei e koe, e tātou. Era whakaaro me ki Pākehā era, kia matatau te ariro ki te reo Māori, kia noho kaupapa whānui rawa te tangata, kao. Me ki pēnei, i whānau mai koe i tēnei mea te whakapapa ariki nei, ana e taea e te tangata. Ai. Kazi, me pēhea te o whakaaro e pāna ki te pakeke, pai, ki te whiwhi moko. I kōrero au? Well, ki te pēra, te tamaiti, kāre anō kia tino noho i roto i te ao. He noho ngā poto. Ai. Kāre au i te whakahea atu, but hei tauira ki tō tāua tūpuna, kia te pera. Ai, pono. Te kaumātori noe ho ana tau. Engari, ko te rerekētanga, ko te ao o rātau i taua wā. Te ao nehe. Motiu ana te pakanga kirunga o te weranga, era āhuatanga, te kāinga o Ngātirangi anō hoki, ka tāngia rātau katoa. Hei tohu atu, ki te mamai, ki te rere o te toto, i runga i te rā whenua. It doesn't make me any different to anybody else, you know. He pono ngā tonu tēnei, he ware tonu tēnei mo taku iwi. Engari ka mōhio a hau, ka kore a hau e wehe moke i te ao marama. Ana, ko māua ko taku moko kauai, hei hoa mate māku. Ana, matai whakaaro i kōrero au? Ai, e pai ana ki te whakarono ki ona whakautu ki o pātai. Tika tāna, te whakapapa, kai reira ke te tohu ne. Aha ko he rangatahi tai ohi, ka tai e rātou i roto i te whakapapa, i roto e ngā kōrero o ngā chīpuna rā. Me kore rawa ke tātou e ware, nā te Pākehā ke tēnei mahi te aukati hiu e nei, tēnei taonga tūturu o tātou te we mau. Ai, tērā momo ture o te tohunga. Ka kite atu te tangata i te Mataora, te moko kauai runga i ngā wahi, ka mohi o he, ana he ahurea ke tērā o tātou te we Māori, ne? Tēnā koe matua. O tērā tēnā tātou katoa e te whānau. We're going to go to a quick break. This is Paewhiri. Pai tū, pai hinga, nā wai rā ka auti.
Anei te punua pāoho o Paewhiri. Moana Radio, this is Paewhiri. We are here, kei konei mātou, ki te whare wānanga o Waikato ki Tauranga. We're here at the Tauranga campus. Our co-host, our whanaunga, Ngairo Eruera, is currently receiving his Mataora. It's years in the making e te whānau, so we thought we're going to grab some of the whānau here. And it just so happens that all of the whānau so far that we've talked to have either their moko kauai or their Mataora. And my cousin is no exception. Charles Dixon, he is here. Tēnā koe te whanaunga. Morena. Oh, morena. Love that, morena. So describe the energy today. You went for karakia first day. I heard that you went to the tihi o te maunga. Nā I tai mai taku whānau I te pōra, te moitahi me te whānau Ngairo. I reira whakatoa I te wairua, wera momo āhuatanga. Oho moata, moata, I mua I te patupai rehe. Tai atu ki te tihi, tōna hapa 6 pea. I kite te ekinga mai o te rā? Yeah. Okay, so Yeah, he whaitau ki taku waia. Oh, neat. Ai taunaki I tā mātou piki. Yeah, so I pai te wairua I tēnei wā tonu. So, kazu you wear your Mataora, and we're sort of talking about in general what does moko mean to you. What does it mean to you? Well, ko te take o taku mau, ko te rironga taku tamahine. Koe tērā reanga me ki kia Mauria ai te ao, kia normalise ngā mea Māori ki te ao. Te kuare tonu māua ko taku hoa wahine, kāre māua here te mea he kaha no tō māua manawa pērā I tā moia manawa I ngā kaupapa Māori. Mahi ki te kura Māori, ka kōrero Māori, ngare mo te mau I te Mataora, I te moko kauai, kāre pupu ake te hea roto e māua, tainua kia mate tā māua, tā mahine. Ko reiti, ko riro atua baba, baby. So te rironga a moia, I nui tana tino whanaunga, tiare paku, ko rāwa tērā, anō he tungane tuahine, I te whare tonu, te whare hinga moia, tō tika taku haere kia tiare, pau, Taa Moko hea taku mata, hei momo kiri hai. Koina te tino take o te mau tēnei Mataora nei, kiri hai, kia rongo I te mamai, hea kia tuku te mamai. Ma te niho o te whao me ki o te uhi, ka tuku tērā mamai. Here te mea hea nei te whaka Maoriais te ao, engari ko tāku hea te tuku I taku mamai, ma te kiri hai. Pai tū, pai hinga, pai whiri. Ngairo is your bro-in-law, and this Aye. has been years in the making for him, as he's explained to myself and Kehu. Yep. So you must feel, I don't know, proud today. Yeah, whakahihi pai. Mātou katoa, whakahihi pai mātou, that time, ko tai te wā, but kei tēnā wā rātau ake wā. Yes. Pērā iahau. Ahakoa... tēnei rā tonu ne. I do... Kore te utu o tēnei ui ne. Ai, tika tau. Ka pai kahi, matua he whakaaro au, he kōrero au, kia... Wali rongo au ki ai kōrero ana mo te Mataora. Ai. A he oranga mo te mata, o te tangata. Pai te kete atu, kia nui rawa ke ngā tāngata te whakamau I te Mataora. He whakaatu hea ki te ao whānui te ahurea, tētahi wāhana o te ahurea Māori. Ai, tika. Ka pai. Ka pai te whānau. We're going to be back. Hopefully we're going to get Aukaha into the tūru. This is Paewhiri, Moana Radio. Pai tū, pai hinga, pai whiri. My iramutu Aukaha is here.
I've asked our previous manuhiri, Nef, how do you feel the energy is in the whare today, but, being here to help hiki the kaupapa, what does it mean to you? I think personally it means the world to our whānau, Nani Neen's brother, going under the same needle that Moko, her chin, Koro Chaz's face, Pikes' face, Moya's chin, our Nani Rosie. So yeah, on that personal note, this means the world to our whānau. Watching such a great man, such a great role model, take the journey to Rarohenga, to bring back this taonga that has been lost in our whānau for a while. It's really breathing a new life into our whānau, into our whare at the uni here, and into our huhunga tāngata kei kone. Like, there's a lot of people here that haven't seen the practice of moko kanohi before, and there are some here that haven't seen it for a very long time. Through the effects of the Tohunga Suppression Act, the Native Schools Act, Native Lands Act, all of these different contributing factors to whether or not they have seen moko kanohi before, but we're here today, and yeah. Ka pai, tēnā koe, Aukaha, and of course here in Tauranga Moana, Aukaha, ka piki haere koe ki tērā taumata o te ao Māori pērā I te noho ki rongi ngā pai kōrero ki ngā marae, Ririnui I te moana o Tauranga. So do you think tēnā pia a tōna wā ka whiwhi moko koe? A tōna wā pia. As a teacher, I think if I was to ever get it, it would be at the agreement of my tauira. Because they're the ones who are going to have to follow in my footsteps. So whether or not getting a moko kanohi is a good footstep for them to follow is up to them. Maybe one day. I mean, I've seen moko... So waiho mā rātou hei whakai mena ka whiwhi moko koe, so you will leave it to the other people, or...? Yeah, well, I have my karaua here, Koro Junior, from the time I was born. He was the first ever Mataora I saw. And then I have people like Uncle Stu, Uncle Karam, Uncle Pohe, and now we've got Koro Chaz, Pikes, Uncle Halen, and all these different people in my whānau that have this taonga. But I remember this one conversation I had with my Nanny B when she got her one done. And I asked her, what do you reckon, should I get mine done? And she reckons, nah, because my mum didn't get one. And when she got hers, Halen got his, so it's gone off my line. But maybe one day. Yeah, maybe one day. We'll see. Maybe one day. Oh, also Junior's also matua kehukehu te whānau kia mohi. Ko au tētahi o ana karaua. Ka re tai te whakahētana hia I te whakamau I te Mataora. Ke hau nei nā, koe ara ke te tangata kei te hiki karaki a tahito. I tēnei takiwā o Tauranga Moana, kei aia ke ngā pū ki ngā katoa o ngā tīpuna. Koena tākua. Kia hau, kare tai te whakahe. Nera. Mena, kei reira ke wetahi atu amu ana mo tona hia te whakamau I te Mataora, hara mai ki te kōrero kia hau. E kōrero whakatūpato tērā I te whānau. Pai tū, pai hinga, nā wai rā ka auti. Anei te punua pāoho o Paewhiri. One Radio, this is Paewhiri. We are here at the University of Waikato. Kei konei māua tahi ko matua Kehukehu Patara. Kei konei tā māua tino hoa mahi o te Paewhiri. We are here, of course, he is on the tepu, remains on the tepu. It's been about, an hour, Matua? Hour, yeah, about an hour and a bit. Yeah, what time did we start? About 10:30? About 10:30. Yeah, about an hour and a bit. Yep. So he's still on the tepu with his kaita, Richard Francis, North Te Arawa, and we're going to go for let's go for a hikoi haere. Usually we usually stuck behind a table at Te Whānau, but I've got my flash new microphone.
Tēnā pēr ka tai e tāua I te wiwiki wētahi o ngā tāngata. Ai, tērā pē, mena ka. Pahi mai nei ki konei. Ai, okay, so we're here. We're just going for a bit of a hikoi around the tepu. You can hear the beautiful waiata in the background there, played by Aukaha. Then we have Rauwangi here who is rubbing the feet of one of the wahine, getting her lips done. Oh, matua, ana I te hunga whakaahua, e mene mai ana, so good to have these old photos in the whare. Ko ngā whakaahua wēnei o ngā tīpuna, ne? Ai, Ko wētai tino tahito neha. ana, koetahi. Te tino mohi o ko waike rātau, engari aha koa, ko ngaro atu rātau ki tū o te ārai, kai konei ke rātau a wairua. A E wairua. tautoko ana I tēnei ki kaupapa. Ana, tika ana matua. So just to describe to you te whānau, we have, I think that's Taiaro lying down, or Huria. She's receiving her Taa Moko on her ngutu, on her lips. And then we still have Ngairo receiving his Mataora. Let's go and find someone to talk to. Tēnei. Tēnā koe matua. Tēnā koe. Can I ask you paku pātai? This is Kawaituingoa. Ko Pirini, Ngatoko te Edwards. We're here with Pirini, tēnā koe Edwards. Kia ho whakaaro e pāna ki tēnei kaupapa miharo? Kua rangona e au ko te wairua pai, hare mahana, titiro, whakarongo, te wairua o te huihuinga I taino, a tāhua. E kaupapa e tuatu. Kei konei tātou e te whānau. This is all about Mokopapa. Tēnā koe Pirini. You can still hear the music, the waiata in the background. Ka pai. Okay. This is Paewhiri. We are here broadcasting our show from the University of Waikato Tauranga campus. Matua, kei hia koe. Oh, matua, I'm just going to go and grab. Matua. Hara mai matua. Kareroa te wā ka mutu tēnei mahi konei. It's okay. It's been an awesome kaupapa. Oh, tino, miharo ro atu. Beautiful to see all the different iwis that have come here to tautoko. And rangatahi ma, pakeke ma, ngā tauiro te whare wānanga, ngā tauiro o Ngairo, miharo ro atu, yeah. Beautiful, he rangi a tāhua. I hope you enjoyed that kōrero, recorded about a year ago at the University of Waikato Tauranga campus in the large auditorium, and it was an honour actually to be there recording the kōrero. So Ngairo, when you think back to that time, what comes to mind for you? It wasn't the intent at the beginning, but it just about turned into a public event, and for all intents and purposes, it probably was a public event in the end of the day, because I only invited a very small amount of people directly, but also wanted an opportunity for my students at the time to be, I guess, to have an opportunity available for them to also witness such an event. Of course, the majority of them at that time, this was the first time they'd been to something like a Mokopapa, and talking across the other two wahine that got their ngutu purua done, they were similar to me as long as their whānau had space, regardless of the size of the hui, they were kei te pai. It was in the large auditorium. I said, leave the doors open. I only really had one stipulation. I just didn't want any live recordings running. Was happy to have people take photos, happy to have people do small recordings and that. I just didn't want things going out live.
because in my mind, you if you were there, you were there. If you weren't there, you weren't there, and that's kei te pai. Thank you so much for listening. You can check out this podcast on rnz.co.nz/podcast. Podcast, where do you get your podcasts from, Ngairo? I'm pretty hard out on Spotify, but I'm reaching into RNZ as well. Yeah. Simply because you put a bit of our mahi up there, so it pulled me into it. True. You were right. Ka mai e te whānau, kaupare I runga, kaupare e raro, karotaha te pō, karotaha te ao, huri, e te iwi, we out. Pai tū, pai hinga, pai kare, pai whiri.